And meanwhile, the Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources, Arifin Tasrif, said that the government will continue to maintain control and restrictions on the consumption of subsidized fuel in order to protect and maintain the allocated volume from ballooning. Now, the restrictions will be done through digitization by Pertamina. One example is through the app announced earlier this month, My Pertamina. Ya, memang sekarang sedang dilakukan kajian, ya bagaimana kita bisa menyalurkan BBM subsidi ini tepat sasaran. Dan untuk itu memang perlu dilakukan pendataan dan pemanfaatan daripada data-data yang paling valid yang bisa dilakukan. Sehingga memang kita bisa mencegah kebocoran dan memang bisa menjamin bahwa BBM subsidi ini bisa diterima oleh yang berhak yang akan mendapatkan memang subsidi BBM-nya. Mungkin demikian, Pak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain sekarang sudah mulai dilakukan digitalisasi ya di Pertamina SPBU yang diharapkan bisa bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. And meanwhile, a number of Indonesian economists assess that the state revenue and expenditure budget draft for 2023 shows the government's efforts to maintain stability. Now, the economic growth projected of 5.3% next year also shows that economic situation next year is not significantly different than this year, in which growth has already surged above 5.4%. Moreover, the budget deficit next year has fallen to a maximum of 3% of the GDP. The basic macroeconomics assumption and the state revenue and expenditure budget draft for 2023 have shown the Indonesian government's efforts in maintaining stability. The executive director of the Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, has said that the government is indeed trying to maintain a stable economy for next year. The economic growth of 2023 is projected to be 5.3%, and according to Tauhid, it shows that the government is quite pessimistic about next year's economy. Antara 5,3 sampai 5,9. Artinya pemerintah mengambil preferensi batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi. Yang kami bayangkan adalah pemerintah cukup tadinya berani mengambil porsi pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,9. Artinya pemerintah tidak optimis, bahkan cenderung bahwa tahun depan memang terjadi awan gelap sehingga pertumbuhan ekonomi berada pada 5,3. Kalau optimis seharusnya berada pada level 5,9. Artinya bahwa tahun depan tampaknya memang masih menjadi tahun yang cukup kritis. Kita dibayang-bayangi masih oleh krisis Rusia-Ukraina. Nah, ini ditunjukkan dengan harga minyak dunia dengan ICP sekitar $90 per barrel. Dan juga bayang-bayang inflasi sebesar 3,3% pada tahun 2023. Meanwhile, Executive Director of Core Indonesia, Muhammad Faisal, said a 5.3% target will be a huge challenge for the government, due to the fact that at the same time, the government is also targeting a budget deficit of 2.85% from the country's GDP, and reducing the deficit to under 3% has the potential to cut the budget. Price of commodities that are pushing export forward is projected to decline in 2023. This will directly affect and stall economic growth. Faisal also projected that the economic growth in 2023 will be in the range of 5% annually. The Indonesian Central Bureau of Statistics have previously warned the government that Indonesia needs to be wary of commodity windfall. Perkembangan harga komoditas global untuk minyak mentah di bulan Juli ini menunjukkan tren penurunan. Kalau kita lihat secara month-to-month, penurunannya adalah sebesar 10,03%. Nah, untuk minyak kelapa sawit, kalau kita lihat harganya per dolar per metrik ton, ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam di bulan Juli ini, itu sebesar $1.056,6 per metrik tonnya. In conclusion, the government is targeting an economic growth of 5.3%, 3.3% for inflation, and a rupiah exchange rate of 14,750 per $1, $90 per barrel of oil,
and oil lifting by 660,000 barrels per day.